to invite our resource person, Mr. Hubert Tony Raj, Assistant Professor, Department of EEE, SRM TRP Engineering College, to the first year orientation program. He has about 7 years of working experience as an assistant professor in various engineering colleges. He has published 2 SEA journal and 6 Scopus journals. And also, he has presented various papers in 12 international conference and 6 national level conference in order to explore his innovative ideas among the young minds of our engineers. His area of expertise is on DC to DC converter, multi-level converter, and electrical machines. Moreover, he mentored his students and innovations for Smart India Hackathon competition and Vishwakarma Awards. Now, I'm happy to share that under his guidance, our students from EEE department has won rupees 1 lakh cash prize from Smart India Hackathon competition and 30,000 rupees cash prize in Startup Mania competitions at JIM Trichy. He has guided about 12 projects and his mentor students have patented a concept IoT-based solar power pottery wheel. His achievements and dedicated teaching service adds more colors into his career. Happy to welcome you, sir, and the session is yours. Thank you very much, respected madam. I hope you have given me a wonderful introduction. As I was handling with the counseling session, I can see many of the students are familiar for me. I can see some of the names here, so that they have been very familiar for me. So I don't want to bore you people, right? I promise you that I will finish you by the time, on time, right? Please give your ears to me. It will be this 1 hour will be a very useful session, right? Okay. I'm not a very big expertise. I'm just a human being. What we have done here, how my presentation and how I'm going to give you some idea is about skill requirements of the engineers. This is what I have allotted with, right? What I'm going to tell you, what I'm going to instruct you, what I'm going to deliver you is that what are the skill sets required as a human being, what are the skill sets required as engineer, like what are the skill set as in your core department where you have to concentrate more. These are the things what I'm going to concentrate more. In between, I have given you some more ideas that about how to let into success, and also about how I made my students to achieve in this curriculum. Right, this is what main objective of my today's presentation. So I will start with my presentation of my entire screen. Yes, okay. My screen is now visible, I hope so. Okay. Right. Let's close on with this. In between, I have a single piece of video for about 14 minutes. That's a video made by some private patterns. I have also made some contents from the private patterns and available in this PPT also. So you might have some relevance. You might also have seen that video event, but it made me so inspired, and it will also inspire you to become a successful engineer. So skill set requirements for an engineer. So you should feel that you are an engineer. So only after feeling that you are an engineer, then you can let into that engineering skills. So what a skill is, what is a skill is, which skill, what I have, what is a skill, what I have to, நான் என்ன பண்ணணும், ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், ஸ்கில்லுனா என்ன சார் சும்மா ஸ்கில்லுன்னு சொல்றீங்க, ஸ்கில்லுனா என்ன சார், ஏதாவது செய்யறதா சார், ஏதோ ஒரு கத்துக்கிறதா சார், இல்ல எனக்குள்ள இருக்கிறதா சார், அப்படிங்கிறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பார்க்க போறீங்க. You're going to see about this. When you see with this, skills are developed through life and work experience, and they can also be learned through study. Same class, he's not a trained athlete, he's a common student. They both had a race, they had a bet, and they had a race. They both were running, right? நான் இப்போ சொல்றதே தெரிஞ்சிருக்கும், என் ஃப்ரெண்டு தான் ஜெயிச்சிருக்கான் அப்படின்னு. He's not an athlete, but on of the stage, he won the race. They betted about
100 rupees of amount, but he won the race. Says here he had the inborn nature of the talent. A talent is an inborn nature with him. So அந்த பையன் ஒரு கோச், ஒரு ட்ரெயின் பண்ண அத்லட்டை விட இவன் நார்மலாவே ஓடும்போது அவனை பீட் பண்ணி ஓடிட்டான் ஒரு 100 மீட்டர் ஓடும்போது. Right? How this happened is that's an inborn talent. So what should we do? You all have all those talents. Somebody will have a good skill of music. You have to interface it. Right? You all have each and every. Somebody will have good methodology in singing. Will be good at singing. Right? Somebody good in dance. Okay. Somebody good in mime art. Somebody good in gaming. Right? These are the skills what you have. Okay. These are the talents what you have. How you have to interface that talents along with the skills and how you are going to make into the better profession as an engineer. So I would like to differentiate with the skill and the talent. When we see with the talent, that means the meaning of the term talent is talent as an inherent ability of a person to do something. Inherent ability. Skill, it is an expertise to do a particular task efficiently. So you have to become the expertise. You have to make it through. Right? உனக்கு தெரியாதவன ரெடி பண்ண வைக்கிறது. உனக்கு தெரியாது, ஐடியாவே இல்லை, ஆனா நான் அதை ரெடி பண்ணணும். இப்போ உள்ள வந்திருக்கு, அதாவது இன்ஜினியரிங் தெரியும், இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும், நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், என்னன்னு தெரியாது, ஆனா நான் உள்ள வரேன். So you have to inbuild a skill. You have to, though you have a talent, you have to inbuild with your skills to strong with your level. So what is it? So the talent means something God's gifted. That's absolutely right. God giftedனால தான் அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்னால அந்த 100 rupees ஜெயிக்க முடிஞ்சது. எல்லாம் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருக்க மாட்டான். ரைட்? இட்ஸ் சம்திங் தட் யூ டெவலப். அவன் டெவலப் இன்னொரு அத்லட் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இன்னும் டெவலப் பண்ணியிருந்தானா அந்த காட்ஸ் கிஃப்டட் சைல்டை ஈஸியா பீட் பண்ணியிருந்திருப்பான். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அவன் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ பொசஸ் பை, அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி வெரி ஃபியூ பீப்புள் வில் ஹேவ் த டேலண்ட். அது என்னமோ உண்மைதான், எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரு தாளந்து இருக்கும். தாளந்து வந்து எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு பீஸும் ரொம்ப வேரி ஆகும். சில பேர் அமைதியா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be have a good observing skill. அவங்களெல்லாம் வந்து they can go for a detective type of job. So have a basic degree, they can go for a detective type of job. They can observe things very keenly. You can also go for engineering. You're adapted for engineering. Right? I will also tell that what engineering is also in this presentation. Anyone can process through learning. யாருனாலும் ப்ரொசஸ் பண்ணலாம். வேறு ஸ்கில் அப்படிங்கிறது, அதான் ஸ்கில்ல உள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஸ்பெசிபிக் பர்சனாலிட்டி. யாருனாலும் பண்ணலாம், எந்த வயசுலனாலும் பண்ணலாம். Doesn't have any age. Right? Skill can be attained at any of the age. That will even be நம்ம சொல்றோம் எல்லாருமே 5 வயசுல 10 வயசுல ஸ்விம் பண்ணி இந்த இடத்துல கடந்துட்டாங்க, நல்ல செஸ்ல வந்து இந்த பையன் பயங்கரமா ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம் அப்படின்றதுதான். Though he had a talent, he has trained. Right? This is what you have to become. Right? You have to combine both. As an engineer, you should combine both and you can make this into the success. So talent need to be recognized. Always talents are not being recognized. நிறைய இடத்துல ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப அததான் இப்ப வந்து பரிதாபங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லாருமே பார்த்துட்டு வருவோம். If they had recognized, they would have been in an objective show. அந்த பசங்க வந்து பரிதாபங்கள் இருக்கக்கூடிய சுதாகர் அப்படிங்கிற திருச்சியை சேர்ந்த அந்த ரெண்டு இன்ஜினியர்ஸ், they had a talent. Okay, they had a talent to make fun, they had a talent to entertain people, but they didn't get any recognition. So they were not in the frame of JTV, but they developed their skill. Okay, but they developed their skill and they are making the success by YouTube channel. And this is how they were recognized. Right? So we have to recognize. When we have a time and space to get recognized, some people as a future engineer, you will get recognized. This institution will recognize you for your talents. So don't worry. Right? Talent needs a bit of coaching. Okay? Only small amount of corrections need to be there in a talent. என்னோட ஃப்ரெண்ட் நல்லா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடுவான், பை பர்த்ல ஓடுவான் அப்படின்னு சொன்ன அந்த பையனுக்கு வந்து அப்புறம் எங்க பிடி சார் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அவனை கூட்டாரு. நல்ல ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சிருந்தான், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ரெக்கார்ட், நல்ல ரெக்கார்ட் வச்சாங்க பையன். ஹவு திஸ் ஹேப்பன்? ஹி ஹேட் அ மைனர் கரெக்ஷன் வித் திஸ் கோச். ஒன்லி அவன் கோச் பண்ணது, அந்த கோச் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப கம்மியான நாள் மட்டும் தான் அவர் கோச் பண்ணார்.
only about 3 to 4 months அவன் கோச் பண்ணாரு. ஆனா ட்ரெயின் பண்ண அதே அத்லெட்டா இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு he was been struggling for about 3 years. ஓகே, 3 years அவனுக்கு இது பண்ணிருக்காரு. அதாவது 3 to 4 monthsல இவன் ரெடி ஆயிட்டான். he was set onto a track and he made the district record. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எங்க I'm from திருநெல்வேலி. in my திருநெல்வேலி city he made a good district record, right? Okay, so you have to possess you have to take your talents along with the skills, get into good train, good level of coaching and make into a next level of success. Without combining both, right, you cannot easily achieve. Nothing is easy. So you have to possess, when you need a success, right, you have to work on with, right? So what is engineering? இன்ஜினியரிங்னா என்ன சார்? வந்தாச்சு சார். என்ன சார் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு இப்ப எங்களுக்கு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கீங்க. வந்துட்டீங்க சார் தெரிஞ்சுக்கணும் சார். யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, இன்ஜினியரிங் என்ன சொல்ல வராங்க, இன்ஜினியர் பண்ணணும்னா என்ன எனக்கு தேவைப்படுது. யாரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சார், என்னோட ஆன்டி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இல்லை என்னோட அங்கிள் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இந்த கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும் சார். நிறைய பேர்ட்ட நான் கேட்டேன், அந்த ஏன் பம்பி எடுத்தீங்க, ஏன் இதனால? இந்த என்னோட ஹெட் மிஸ்டர் சேதுராமன் சாரும் கேட்டிருக்காங்க. he also have had an interaction with your students. So when we both were speaking with the students, interacting with students and counseling, what they said is, right, my relative brother said me that this course would be very nice. My close friends are joining here, sir. So I want to join in this engineering course. So I don't want to insist on engineering course, right? Engineering course are each and every one of this. What you have to see as an engineer. So engineer, what you have to see as an engineer, where you stand, are you really capable with, am I interested, is there any future scope in it, am I worth it to go on with this, will I study, will I develop my skills, am I having the vision, am I having the interest to become an engineer. So this is what stands, not the brother or sister or auntie or uncle with a nearby house saying going to stand, right? அவங்க சொல்றது எதுவுமே உனக்கு வந்து கடைசியில் நிக்க போறது கிடையாது. நீ என்ன பண்ண போற, நீ செஞ்சுட்டியா, நீ என்ன யோசிச்சிருக்க, நான் இன்ஜினியர் ஆக தகுதியா இருக்கிறேனா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கணும். அதில் பார்க்கும்போது, so when we see the first step, so what is engineering? That means that it's an application of science and maths. Sir, no, sir, science and maths application. Yes, engineering is an application, the pure application of science and maths. Ashish, can you please mute yourself? Yeah, thank you very much. Ashish. Right, engineering is an application of science and maths to solve a problem. So it's a basic thing of about engineering. So science and maths என்ன சார்? சயின்ஸ் நிறைய பேருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்காது, சயின்ஸ் பிடிக்காது. ஏன் சார்? ஏன்னா அது கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. So does not mean that it's hard. We are not letting our interest in it, right? It's an application of science and maths. If you have a good idea about your basic science and basic maths, that why this is happening, as an engineer you should know the things that why this is happening. If you are adapted for a place of representing as an engineer in an company, that may be a core company, that may be a manufacturing unit, that may be a civil site unit, that may be an electrical sector, that may be a software field, a software company. As a kid you used to do now, right? You will be very much interested to fire off someone in PUBG, right? So you will have a very self-satisfaction while doing this. That I have killed him, that I am very much satisfied. So that's not the thing, but you have to be ready to face the challenges that's coming from the outside circumference. So outside circumference na enna sir? Engineering work பண்ணிட்டு ஒரு ஒர்க் ஒன்று டெவலப் பண்ணி சின்ன ஒரு வேலையா இருக்கும், அந்த வேலையை டெவலப் பண்ணிட்டு அதுல வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வருவாங்க. கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வந்தாலும் அதுல வரக்கூடிய, அதுல பண்ணும்போது நடந்த பிரச்சனைகள், records, track records. I have good track records. I show you the person who's a good student of mine in this presentation also, right? So he faced the challenges. That's why he made the success. So that's what the thing.
that you have to show. The challenges will be in your hurdles, right? So you have to just knock it out very easily. So you have to make you அந்த இடத்துல அந்த பிக்சர்ல ரெண்டு ஸ்பெக்ட் வெளியே போற மாதிரி போட்டுட்டு இருப்பாரு. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த பிக்சரை எடுத்தேன். Why I took this picture is this sweat will happen. Without sweat, without hard work, without deserving that knowledge, put your skills together, put your talents together, nothing will happen. You have to put together. So am I a born engineer? Am I born to become an engineer? So உனக்கு அடுத்த அந்த கேள்வி வரணும். இன்ஜினியரிங் படிக்க தான் வந்தோம். அந்த சார் சொன்னாங்க, மாமா சொன்னாங்க, பக்கத்து வீட்டு என்ன சொன்னாங்க, அதனாலதான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். நான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா சார் நான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். I'm a born engineer. If you feel the yes, right? If you feel yes, you should feel happy. That you can feel happy. Be positive. Be positive. What you have to do is, right? You have to sharpen yourself. That's it. Okay? You have to sharpen yourself. கொஞ்சம் உங்களை ஷார்ப் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா அதுல வந்து ஹிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப ஈஸியா ஹிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இஃப் யூ சே தட் நோ சார், ஐ எம் நாட் ஃபார் இட், ஐ டோன்ட் ஃபீல் தட் நாட் ஃபார் இட், I am pushed here, sir, I am pushed here. If you feel that, right, okay, please don't put yourself down, my dear, right? Please make yourself up. Please don't put yourself down. ரைட், நான் அப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சேன் சார், நான் அப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சேன் சார், ஆனா வந்து சொன்னாங்க சார், நான் சார் இப்படி சேர்ந்தேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் புட் யுவர்செல்ஃப் மை டியர், ரைட்? இப்போ இந்த இடத்துல என்னோட லைஃப் ஸ்டோரியை நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். ஐ ஹாவ் அன் இன்பார்ன் நேச்சர் ஆஃப் பிளேயிங் மியூசிக், ரைட்? ஐ ஹாவ் இன்பார்ன் நேச்சர் ஆஃப் பிளேயிங் பியானோ. ஐ எம் a third grade pianist. Okay, I'm a third graded pianist. I have started with my third grade because I was the place where I am residing and where I have to take the classes is very long distance. I have to travel about 25 kilometers in my hometown when I was going on with my music sections. What I felt is that I have to join the session of A.R. Rahman School of Music that's available in Chennai. That course was about 14 years. That's just a diploma course. And my parents adopted me. No, I will not allow you there. I will allow you only to become an engineer. You can stay in the home, you can go to the nearby house. That's it. Okay, right. I went with my parents' decision. Okay, I went with my parents' decision, but I was sad. I accept. I was sad. Right? Later on, when I started learning with the engineering, really I felt very happy. Right? What I did is, நான் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் அதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மாத்திக்கிட்டேன். அதை எப்படி இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். So I went on with, I have madam has said only about my track records after completing my engineering. When I was doing my engineering, I didn't give them the profile with it. When I was doing my engineering, I presented about 15 papers in technical symposium. As a B in my stage, we have to present a paper in the technical symposium. You believe me or not, I presented more than 15 papers in technical symposium. Technical symposium means with different project concepts எடுத்து அதை ஸ்டடி பண்ணி அதுல இருந்து வந்த குட்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ் வச்சு அதுல I had a very good record of winning through 3 best presenting awards in 3 symposium that is awarded in very good reputed colleges. Right? So I transform myself. If you feel that you are no, then you have to transform yourself. If you feel happy, then just sharpen yourself. If you feel that no, then sharpen a bit tighter. இன்னும் நல்லா வேகமா டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. You feel the interest, you just start running. You make your surroundings good, then you will be a better engineer. So these are the basic skill set. இந்த 10 ரொம்ப ரிஃபைன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன்ப்பா. இந்த 10 ஸ்டெப்ஸையுமே நான் ரிஃபைன் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன். These are the basic skill sets that you must require. For recruiters who are seeing you outside, வெளியில யாராவது உன்னை வந்து ஜாப் ஃபெச் பண்ணணும், 4 வருஷத்துல நான் என்ன கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இந்த ஒரு 10 பாயிண்ட்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். ரைட்? ஸோ யூ ப்ளீஸ் give your ears in this. Right? It will be very helpful for you. After completing this 4 years, you should have all this ability. So first one is commercial awareness.
when you go for the commercial awareness, you should know how a business or industry work or industrial person நீங்க போகணும்னு வெளியே ஆசைப்படுறீங்க, இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்ஸ் இருக்குது, மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன இருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும். வெளியில அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்றாங்க. இப்ப இந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க போறீங்க, இந்த கம்பெனில நான் ரெக்ரூட் ஆகணும் சார், ஐ ஹவ் மேட் மை திங்ஸ் ரெடி, ஐ எம் இன்ஜினியர். ஸோ அந்த கம்பெனிக்காக இன்னையில இருந்து உழைக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த கம்பெனிக்கு என்ன தேவை, வாட் த கம்பெனி ரியலி நீட்ஸ், வாட் தேர் ப்ரொடியூசிங், வாட் ஆர் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ், என்ன அவங்க செய்யறாங்க, என்ன மாதிரியான. நம்ம எல்லாருமே நமக்கு என்ன தெரியும், வெரி டால் பில்டிங். சென்னையில ஓஎம்ஆர் ரோட்ல போகும்போது பார்த்திருக்கேன், ஈசிஆர் ரோட்ல போகும்போது பார்த்திருக்கேன். டால் பில்டிங் சார், கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு சார். ஒரு டேக் ஒன்று மாத்திக்கிட்டு ஸ்டைலா நடந்து போறாங்க சார். அண்ணனும் அக்காவும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க சார், போறாங்க வராங்க. கேட்ட வரைக்கும் நல்ல சம்பளம் சார், பயங்கரமான சம்பளம் சார். இண்டஸ்ட்ரி யூனிட் போறாங்க சார், அப்படி ஒரு ஆர்மி மேன் மாதிரி இருக்காங்க சார். அவங்க லுக்ல உள்ள போயிட்டு வராங்க சார், நிறைய சேலரி வாங்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க சார். ரைட், ஓகே. They didn't get the salary just on that day. They got the salary only by knowing that awareness about the company. அந்த கம்பெனி என்ன செய்யுது, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண போறாங்க, அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன, அதை பத்தி என்ன தெரியும். ஓகே, ரைட். யூ ஷுட் நோ அபவுட் த அவேர்னஸ் அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் around you, what the industry is expecting from you, right? You should be very clear on this. Then we go for the communication. This is a very, very, very important thing. As an engineer, you should have this ability. So then அதனால ஒரு கோட் பண்ணிக்க பாருங்க, able to tailor your message for the audience and listening to the viewers and others. So இப்போ நம்ம ஒரு பர்சன்ட்ட போய் நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது ஸ்டைலா இங்கிலீஷ் பேசுறது கிடையவே கிடையாது. Please don't think that speaking fluently in English and making others inspire about your words, your vocabulary, something that's different, something that abroad, something with an accent or something. There's nothing like that. Sir, எனக்கு காஃபி வேணும் சார் அப்படிங்கிறத ஒரு கடையில் போய் கேட்கணும். சார், ஐ நீட் அ கப் ஆஃப் காஃபி, அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். இதை நம்ம ஸ்டைலா சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. சார், ஐ நீட் அ கப் ஆஃப் காஃபி. Oh, sir. Oh, sir. Tony, sir. Sir, கேக்குதா? இல்ல சார், நாட் ஆடிபிள் சார். Sir, thank you, sir. Sorry, sir. எதுல நிப்பாட்டு சார்? Sir, from this slide, sir. From this slide. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Okay. So when we go with the teamwork, I'm sorry for the interruption. In between ஒரு கால் வந்து கட் பண்ணிட்டு வந்தேன், அதனால I'm sorry. Right, when you go for the teamwork,
engineer needs this role. Okay, engineer needs this role very much. When you morning Zoho பார்ட்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க, இதுக்கு அடுத்தது உனக்கு நல்ல ஒரு கம்பெனில இருந்து பேச வருவாங்க. டீம் ஒர்க் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். யூ might have seen a picture, ஒரு வீடியோ நீங்க பார்த்துருந்துருக்கலாம். ரைட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் மோர் சென்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஸ்பீக் வித் யூ. ஸோ அந்த வீடியோல நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஒரு 4 பர்சன் வந்து ஒரு வண்டியை தள்ளிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அதுல ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு வீலை மட்டும் தள்ளிட்டு இருப்பாரு. 4 பர்சன் வெளியிலேயும் தள்ளுவாங்க, 3 பர்சன் வெளியிலேயும் தள்ளுவாங்க, ஒருத்தர் மட்டும் வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டு வீலை உட்காந்து தள்ளிட்டு இருப்பார். வீலை மட்டும் தள்ளிட்டு இருப்பார். பண்ணி வேஸ்ட். வாட் இஸ் டூயிங்? இஸ் ஹி ரியலி கோயிங் டு ஒர்க் த்ரூ இட்? நோ, he is not going to work through it. He is opposing the invention. Many inventions are like this. Many people are like this, right? As for a teamwork, you should be able to be positive. Whatever task you have given, you should feel it positive, right? You should play along with your friends. போட்டி பொறாம இல்லாம போட்டி இருக்கலாம், பொறாம இல்லாம எரிச்சல் பண்ணாம அந்த டாஸ்க் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா செஞ்சு முடிச்சீங்க அப்படின்னா அது பி அ பெட்டர் ஒர்க். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல நான் பேச விரும்பல சார். நெகோஷியேஷன் ஜென்ரஸா இருக்குதுன்னா அண்டர் வேர் த பர்சன் இஸ், யூ ஷுட் ஃபீல் பாசிட்டிவ் அண்ட் யூ ஹவ் டு go with things. You take it easy of things. Then you go for the problem solving skills. This is a much more required segment of an engineer. So problem solving ability should be there. So how can I solve the problem, sir? Sir, problem na eppadi sir nalla solve panna mudiyum? Na sir summa thevaladan pesittu irukeenga sir appdi nenachina thavaru. ஒரு ப்ராப்ளம், உங்க முன்னாடி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ப்ராப்ளம், இன்ஜினியர் will have that ability. உங்களோட ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ல இருக்குது. உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி செட் பண்ண ப்ரோக்ராம், ஏஐசிடி செட் பண்ண ப்ரோக்ராம்ல முக்கியமான பகுதி வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங். திஸ் கேப்பபிலிட்டி வில் பி தேர் ஃபார் அன் இன்ஜினியர். தென் இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் என்ஜினியர் டு பிகம் அன் இன்ஜினியர். என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ லாஜிக்கல் திங்கிங். சார் இதை தூக்கி இங்க வைக்கணும் சார் அப்படிங்கிறத, ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது அது தூக்கி வைக்கணும் சார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கலாம். தூக்கி தான் வைக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமா பேசலாம். தூக்கி வைக்கிறவங்களுக்கு வழி தெரியும், ரைட்? தூக்கி வைக்கும் போது போற வழியில 4 சேர் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அதை நீ மாத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் திங். அதை முன்னாடியே மாத்தி வைக்கணும். அதை ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல தள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது, போற வழியில இந்த ஹடல்ஸும் யாரும் வந்துடக்கூடாது, அதுக்கு தகுந்தாலும் பார்த்து கொஞ்சம் மெதுவா போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் திங். அதை நம்ம இந்த ஸ்பீட்ல தான் எல்லாரும் கொண்டு போகணும். ஒருத்தவங்க மேல கீழே தூக்குனாங்கன்னா, மேல தூக்குறவங்க வந்து நிறைய லிஃப்ட் பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, ஆனா கீழே புதுசும் தள்ளுற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் அ டைப் ஆஃப் லாஜிக்கல் திங். 2 பேருமே சமநிலையில அந்த பெஞ்சை தூக்கிட்டு போனாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. You can easily carry out. You should have a good teamwork. You should have a good logical thinking here. So the problem is, அந்த பெஞ்ச் சம்பந்தமே அந்த இடத்துல இருக்குது, அந்த பெஞ்சை தூக்கி ஒரு ஓரமா வைக்க போறீங்க. That's it. அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹடில்ஸை தள்ளி வச்சுக்க போறீங்க. ஹடில்ஸ் will come. Okay, interruption, troubleshooting will be there. So you should be able to solve the problem. Right? This is a very good competency for an engineer. Then if you are good and expertise with this, right, you can become a good leader. இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நிறைய பேர்ட்ட இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு உண்மையிலே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு அமைதியாகவும் இருப்பாங்க. இந்த 2 இடத்துலயும் நான் என்னோட இன்ஸ்டியூட்லயே பார்த்துருக்கேன். Many of the people have a good leadership quality. They can lead their team well. They can make them feel happy. ஸோ லீடர்ஷிப் பத்தியும் நான் ஒரு பர்சன் பின்னாடி ஒருத்தர் பேசுறாரு வீடியோல. ஸோ அந்த வீடியோல அவர் பேசும்போது உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டினா என்னங்கிறத நான் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்டா சொல்லுவேன். ஸோ ஆர்கனைசிங், ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ப்ரையாரிட்டைஸ் வித் திங்ஸ். You will get more amount of works at the same time. When you get into an organization, when you get into சார் 6 சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் சார், 6 சப்ஜெக்ட்ல காலையில இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க சார், மதியானம் அந்த சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க சார், இதனோட அசைன்மெண்ட் இருக்கு சார், இந்த சார் ரெக்கார்ட் கொடுத்துருக்காரு சார், எப்படி சார் பண்றது? சார் நீங்க ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டீங்கன்னா சார், ஒரு பாஸ் ஒர்க் சொல்லுவாரு, மேனேஜர் ஒர்க் சொல்லுவாரு, டீம் லீடர் ஒர்க் சொல்லுவாரு. அது இல்லாம உனக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண அன்னைக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்கும். 3 ஒர்க் அட் டைம் இருக்கும். 3 ஒர்க்கும் பெரிய ஒர்க்கா தான் இருக்கும். நீ இருக்கணும், முடிச்சு கொடுத்துட்டு தான் போகணும். அந்த ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுத்துட்டு போனாதான் உனக்கு மாசம் சம்பளம். இல்லைன்னா உன் மேல பக் வரும், உன்னை ஃபயர் பண்ணும். யூ ஷுட் நோ டு ப்ரை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், மேனேஜரோட ஒர்க்கை எப்போ பண்ணலாம், அப்போ எப்போ தள்ளி போடலாமா, முன்னாடி வைக்கலாமா, ஸோ அந்த ஒர்க்கு நம்ம ஒர்க்கு ரிலேட் ஆகுதா, இந்த டிஎல்கிட்ட சொல்லி சமாளிக்கலாமா,
ஸோ சமாளிச்சுட்டு நம்மளோட ஒர்க்கை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளோட ஒர்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆஸ் அ பேசிக் எம்ப்ளாயியா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சுட்டு பாஸ் சொன்ன 2 வேலையும் அப்புறம் செய்யணும். ஸோ யூ கேன் ப்ரையாரிட்டைஸ் இட், ரைட்? ஸோ you should need a self motivation. As an engineer, you should motivate yourself. No one will motivate you. Don't expect some persons to motivate you. Don't expect some person to push you at the back. No one will push you from the back, right? So they have their own cup of coffee. They have to go somewhere. They need something to be observed. So why should the others push us, right? So please push yourself, right? Okay, this is one of the good skills that what we have. Okay, right? Then ability to work under pressure. This is much more important. So this is a thing that an engineer should have much more. So when I was on an interview, right, there was a panel for about 9 persons. அதுல வந்து ஒரு 3 பேர் 9 personsல 3 பேர் கேப் விட்டு உட்காந்துருந்தாங்க. நல்லாவே கேப் விட்டு சென்டர்ல ஒரு பர்சன், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ரைட் ஹேண்ட்ல ஒரு பர்சன், நடுமத்தியில கொஞ்சம் கேப்ல கொஞ்சம் பர்சன்ஸ் வந்து கேஷுவலா உட்காந்துருந்தாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த 3 பேர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சென்டர், ரைட் ஹேண்ட், லெஃப்ட் ஹேண்ட், அவங்க 3 பேர் மட்டும் என்கிட்ட மாறி கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. அவர் கேட்ட கேள்வி இவர் கேட்கிறாரு, இவர் கேட்ட கேள்வி அவர் கேட்கிறாரு. அவங்க மாறி என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆஸ்கிங். ஆனா அந்த 3 பேர் மட்டும் தான் கேள்வி கேட்டாங்க. மிச்சவங்களாம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? என்னடா அது, நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சரி, ரைட், ஓகே, ஐ எம் தேர் டு ஆன்சர் தட். ஐ வாஸ் சீயிங் தேர். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாக்குறேன், திருப்பி நேரா பாக்குறேன், திருப்பி ரைட் ஹேண்ட் சைட் திருப்பி பாக்குறேன். அவர் ஒன்று சொல்றாரு. அவர் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது இவர் கேள்வி கேட்பார். கேள்வி கேட்கும்போது அப்போ they will see my facial reactions, how I answer with. Am I putting a wrong word there, right? Am I putting a wrong word? மித்த எல்லாருமே keen observers. அந்த 3 பேர் எனக்கு இன்டர்வியூ விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, ஆனா அந்த 3 பேர் பெரிய ஆள் கிடையாது, மித்தவங்க தான் பெரிய ஆளு. they were observing me. அவங்கலாம் கூலா கேஷுவலா ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க, காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. they were observing me, right? My facial reactions எப்படி ஆகுது. You should not react things for very easily. Though you made my overbeam, some amount of crisis, some amount of pressure may lead you. You should not react for it first. You should be able to handle that pressure. That is the role what they give for me there. So you should feel that confident. நான் அந்த இன்டர்வியூல ராக் பண்ணேன். இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பல, right? That was not an interview. That was not my interview quite before in my after completing my BE, right? I don't want to reveal it here. So why he was able to do is because I had a good confidence. நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு, என்னால பண்ண முடியும் கான்ஃபிடன்ஸ். When I will have a good confidence, if I am having a good skill set, then only I will be very confident. அவங்க கேட்ட எல்லா டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும். 90% of technical skills நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். only with 10 பேரு இதை மட்டும் தான் நம்பிட்டு இருக்காங்க. இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், கெட்டிங் மை லைஃப் செட்டில், தட்ஸ் இட். சார் செட்டில் ஆகணும் சார், நிறைய பேர்ட்ட கேட்டீங்கன்னு சார், நான் செட்டில் ஆகணும் சார், நிறைய சம்பாதிக்கணும் சார், செட்டில் ஆகணும் சார், ஃபுல் செட்டில் சார், லைஃப் செட்டில்மெண்ட் ஆகணும் சார், நல்லா வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் ஆசைலாம் பயங்கரமா இருக்கும். கெட்டிங் எ செட்டில் லைஃப். ஸோ டைரக்ட்லி த்ரூ அவுட் செட்டிங் செட்டில் லைஃப் இஸ் நத்திங், இட்ஸ் நெவர் பாசிபிள், இட்ஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ வென் வி கிவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், ஜாயின் இன்ஜினியரிங்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். You'll be having with 45 subject papers about your 4 years and labs. Okay, லேப் குரூப் நடுவில் அதை நம்ம நல்ல அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகிறீங்க, கோர்ஸ் நல்லா படிக்கிறீங்க. சார் இது மட்டும் படிச்சா போதுமா சார், நான் பெஸ்ட் இன்ஜினியர் ஆயிருவேன் சார்? கண்டிப்பா கிடையாது. யூ ஆர் கிராஜுவேட், தட்ஸ் இட். அப்ப நான் என்ன சார் பண்ணீங்க? யூ ஷுட் ஃபீட் வித் அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ். நம்ம காலேஜ்ல அது பெஸ்டா பண்றாங்க. பிஎஸ்சி எல்எஸ்டிசி கிளாஸஸ் கொடுத்து, உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் கொடுத்து, அந்த பர்சன்ஸை உள்ள வர வச்சு, உங்களை ட்ரெயின் பண்ண வச்சு, உங்களுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் யுவர் கரிக்குலம் கிளாஸஸ் தேர். உங்க 8 hours கிளாஸ்ல அது ஆட் ஆகுது. தட்ஸ் அ வெரி குட் திங். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் த திங் இன் மை காலேஜ். இந்த ஸ்கில் இருந்து எனக்கு கொடுக்காதனால நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன், என்னோட காலேஜ்ல எனக்கு இந்த ஸ்கில் கொடுக்கலையே, இந்த காலேஜ் நான் பார்த்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த 2 ஆட்டிடியூடும் சேரும் போது வி கெட் அ ஜாப்.
சார் யூ வில் கெட் அ ஜாப், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அந்த ஜாப் கிடைச்சோன்னே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிடுறாங்க அப்படின்னா, ஜாப்னா வந்து நான் ஒரு எனக்கு ஒரு சுத்தி ஒரு கண்ணாடி ரூம் இருக்கு சார், நான் அது ஏசி பின்னாடி இருக்கும், சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கும், அப்படியே ஒரு ரோலிங் சேர் அப்படியே சுத்தினேன்னு வைங்க, அப்படியே நான் வெல் செட்டில் அப்படி ஜம்முன்னு இருக்கணும் சார். நான் வந்து 4 பேருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு சார். வை? பிகாஸ் ஐ எம் an engineer. No, that's not the thing. You should work hard. எடுத்தோடனே வருதுல்ல அந்த 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 ஸ்பேஸ் எடுத்தோடனே கிடைக்காது, ரைட்? அந்த சேர் எடுத்தோடனே கிடைக்காது. You should feel something. You should work hard. You will work in an organization for years, right? You should gain experience. ஒவ்வொரு வேலையிலும் ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களை கத்துக்கணும், ஒவ்வொரு கமிட்டியில ஒர்க் பண்ணணும், ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணணும், எந்தெந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படுது, எந்த இடத்துல லேக் ஆகுது, இந்த இடத்துல போனா நீ ஐடியா சொல்லணும், ஐடியா சொல்லும் போது அதை ஏத்துக்கணும், கம்பெனி டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அறிவை நல்ல புத்தியை தீட்ட தான் உன்னால இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழைய முடியும். யூ கேன் பிகம் பிக் இன்ஜினியர், ரைட்? கெட் எ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சு சார். சின்ன ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, ஜாக்மாட்ட கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நல்ல ஒரு அலிபாபா குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட சிஇஓ. அவரு சைனாக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்தவரு ஜாக்மாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்பீச் நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன். அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, சின்ன ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணுங்க சார், சின்ன ஸ்கேல்ல இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணுங்க, அங்கதான் நிறைய கத்துக்க முடியும் சார். கண்டிப்பா டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல எடுத்த உடனே ஜாப் கிடைச்சிருச்சுன்னா வந்து உண்மையில நீங்க வருத்தம் தான் படணும். ஏன் வருத்தப்படணும்னா, உங்களால உங்க டீமுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும், நிறைய லேர்னிங் இருக்காது. நாளைக்கு அதை விட்டு போனா நீ அதே டைப் ஆஃப் ஜாப் தான் இன்னொரு இடத்துல ரிசீவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீ ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் போற அப்படின்னா, ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் கம்பெனி, ஒரு நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி போறேன்னா, ஒரு செக்ஷன் எம்என்சி டைப் ஆஃப் கம்பெனி போயிட்டேன்னா, யூ வில் ஹேவ் ஆஃபீஸ் செட் இருக்கும். நீ ஆஃபீஸ்ல உனக்கு பிளேஸ் மட்டும் தான் அங்க இருக்கும், நீ வெளியே போயிட்டு வருவ, அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒர்க்கை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு வருவேன், உனக்கு அந்த ஒர்க் மட்டும் தான் அலாட் பண்ணுவாங்க. ஆனா சின்ன கம்பெனில நீ ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா, யூ வில் கெயின் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி மோர், ரைட்? யூ கேன் சி டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க், நிறைய ஒர்க் நீ பார்க்கலாம். நான் இதுக்கு முன்னாடி சின்ன காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணேன், ரைட்? அங்க நான் கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இங்க எனக்கு நிறைய விஷயத்த ஹெல்ப் பண்ணுது. ஐ ஹவ் ஒர்க் இன் எக்ஸாம் செல், I had worked with my department duties. I have been as a timetable coordinator. I have been in placement cell, right? So இந்த மாதிரி different places நான் உட்காந்து நான் போய் நல்லா என்னோட ஒர்க்கை நான் கெயின் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் I have moved from small college to the better college now in the SRM group of institution. Nothing happened within a single day, right? Okay, only after getting a good job, then அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கேன் கெட் மை லைஃப் செட்டில்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சைக்கிள். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் திஸ் சைக்கிள். ஸோ சக்சஸ் doesn't comes and very easily. You all know about this determination. You should have good discipline. You should perform well. So all together you form into success, right? So nothing is easy, right? Please don't feel that everything will be easy. Nothing is easy. Only you can see it easy if you are good at a skill. So build your skill. அந்த நடுவுல வந்து அந்த கஷ்டமான பகுதிகள் நிறைய, அது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு கத்துக் கொடுக்கும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா நீ நிறைய கத்துக்கணும். This is how you have to deal with the skill. So I will show you a video on this. Right? Courage to think different, courage to invent, courage to travel into an unexplored path, courage to discover the impossible, courage to combat the problems and succeed are the unique qualities of the youth. As a youth of my nation, I will
work with courage to achieve success in all the missions. I learned, what did I learn from the million people? I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. That is you. Every youth wants to be unique. That is you. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, the question is whether you want to be you or everybody else. You want to be you? Not everybody else. Now, if the question being like everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle. You have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one, it's a hard work with the devotion. And fourth is perseverance. You should stand for a culture of excellence. The excellence is not by accident. It is a process where an individual continuously strives to better oneself. The performance standards are set by themselves. They work on their dreams with focus and are prepared to take calculated risk and do not get deterred by failures as they move towards their dreams. Then they step up their dreams as they tend to reach the origin. Now, when you leave this, now the combination of these characteristics, what I said 3 things, can generate enlightened citizens. When you leave the university campus, education and the learning process, above all the way of life teachers, you are not only what you learn in your syllabus, the way the teachers live, the way teacher teaches, the ways of teachers, all becomes education. So that's integrated way is knowledge. Now let me define, I said knowledge equal to creativity plus righteousness plus courage. What is creativity? Now you attempt with me, all of you, when I say, will you say? Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Knowledge makes you great. First, friends, I want to leave you with a thought today. What is the one action which will make you great? Every one of you has a page in the history of the world. What is that page? How do you make that page which is going to be referred by the prosperity? There is a need to give a vision to your ambition. What I will be remembered for? What I will be, each one of us has to ask the question, what I will be remembered for? And if you find an answer for this question in a few lines, that of out-of-box idea will drive you for the rest of your life.
You will definitely thinking something different on our out-of-box mission. What are they? Can I visualize along with you? I'm not a doctor, but I want to visualize along with you. Each one of you will derive your own vision to remember. For example, you see this light. When you see this light, immediately we remember a personality. Even though electricity was discovered, Faraday, long ago, but application was given a person, Thomas Alva Edison. When the light you see, Thomas Alva Edison. When the telephone bell rings, you remember Alexander Graham Bell. So, what a lady who got 2 Nobel Prizes, you will remember Madam Curie, because one for discovery of radium, another she treated cancer patient using the radium. For both she got 2 Nobel Prizes. So they are all unique people. So what I will be remembered for, you will be definitely thinking something different. And out-of-box mission today, what are they? You are going to say today what I will be remembered for. How to manage success, most importantly the failure. Any mission he does or she does, so he has to go through some failure. They should know how to manage the failure. Well, in my own experience like this, 1973, I became the project director for satellite launch vehicle program. SLV-3 it is called, to put a Rohini satellite in the orbit by 1980. When the management structure I was given, money I was given, and then human power I was given, only they said by 1980 you must put the satellite in the orbit, making a rocket. So thousands of people worked for that, say a scientific technical team. So when the time came, 1979, I think it's in August, we launched, I was in the mission director, project director. I was the control center. I was the mission director. We handed over to the computer to do the process of checking the launch vehicle T-minus 4 minutes and launch it. After 1 minute, in the computer, checkered computer put a hold. For some reasons, they said a display was there. It had some component is not doing well, control component. My experts told me, I have always behind me 4 or 5 experts will be there. And they quickly calculated in computer. They told me, don't worry, there is a lot of reserve fuel is there. We will succeed. So I bypassed the computer. I went on manual, launched the rockets. Okay, and it's a 4-stage rocket. The first stage worked beautifully. As soon as the second stage separated, it got into trouble. Instead of satellite going to orbit, the whole rocket system went into Bay of Bengal. Okay, so it was a big failure. So that day, Indian Space Research Organization Chief, Professor Satish Dhawan, there's a press conference, 7 o'clock we launched. 7:45 there's a press conference. The whole world press is there in Sririkota at launch base. So I still remember the chairman of the organization, the leader of the organization, taking the press conference. I was by his side. He said, we have failed. First time we tried to attempted, and this failure really makes us to believe we have to give more technological support my team, and they worked very hard. Definitely in a year they will succeed. So I was a mission director, I was a project director. I am responsible for the failure. And he took the responsibility of failure as a chairman of the organization, the leader of the organization. Next year, 1980, July, we succeeded. The whole nation was jubilant. There was a press conference. Professor Satish Dhawan told me, you go and take the press conference. Okay?
The message is when the failure occurred, the leader of the organization owned the leader the failure. When the success came, he gave to his team. That the best management principle I have not learned previously. Any books have not taught me. I I hope you got an idea about what is Abdul Kalam sir is insisting. Salim ma'am, just 3 more minutes, ma'am. I'll finish it up. I'll finish it Okay, up. sir. Okay, Okay, sir. ma'am. Just 3 more minutes. I used to have the session for what I'm given with. I'm sorry if I'm interrupting with. I took a more amount of time. I hope so. So I just finish it off as within 3 minutes of time. Right? Okay. So this is a work by Mr. Abdul Kalam sir. And what the key thing, what you have to take here out from here is set a goal, continuously acquire knowledge, hard work with devotion and perseverance. ஒரு கோல் ஒன்று செட் பண்ணு, ரைட்? இந்த வருஷம் இப்படி ஆகணுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்க. கண்டினியூஸா அதுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ண ஆரம்பி, நிறைய விஷயங்களை படிக்க ஆரம்பி, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு, ரைட்? அந்த ஏதோ சும்மா லேஸ்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆயிடும். கண்டினியூஸா பிரிசவரன்ஸ்னா திருப்பி 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 அந்த விஷயத்த பண்றது, பண்ணும்போது மட்டும் தான் உனக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும். அவர் எத்தனை விஷயத்த சொல்லி இருக்கிறாரு, ஐயா கூட நான் பெஸ்டா சொல்லிட முடியாது, யாருனாலையும் பெஸ்டா சொல்லிட முடியாது ஐயா சொல்ற அளவுக்கு. அவர் மேல அவ்வளவு மரியாதை, யாருனாலும் அப்துல் கலாம் ஐயா தான் சொல்லுவாங்க, அவரை திட்டம் பண்றாங்க. அவ்வளவு நல்ல பண்ணியிருக்க வருஷம் அவரு, ரைட்? ப்ளீஸ் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க விஷயத்த நான் இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் போறேன், இந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஐ ஹவ் மென்டர்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் 2020, right? Our this college students has 1 rupees of 1 lakh cash prize. This is a Once again, I have to thank everyone to give a kind cooperations to attain the sessions successfully. Thanks everyone, and I request all the students to fill the feedback link which we posted in the chat box immediately. Thank you. thank you everyone. Thank you. Sir, for Sir Tony. Yes sir. Oh, sir. Oh, sir, thank That's you. Thank you for your valuable time with us. Okay sir. For enlightening, Okay sir. enlightening some thoughts, certain thoughts in our students' mind. And we expect your cooperation in all our efforts, sir. And Sure sir, sure sir. thanks for your fruitful session and more informative, sir. And you, sir. I think Thank students have some point. Actually conveyed all the points, but I hope Okay, sir. at least 70% of the points conveyed to the students. Yes, sir. Thanks for wonderful efforts, sir. Thank you for very much. acceptance and that self-involvement. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much.